Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear SSC learners, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. আজকে আমি তোমাদের দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স থেকে যে প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো। এখানে আমি তোমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব তা হলো সাফিক্স কাকে বলে, প্রিফিক্স কাকে বলে, কিভাবে করে প্যাসেজে সাফিক্স যুক্ত হয় অর্ডে আর কি, আর সর্বোপরি এই পুরো প্যাসেজটি বাংলা অর্থ আমি বলে দেবো। চলো আমরা দেখি কিভাবে করে এটি কমপ্লিট করা যায়। কমপ্লিট দ্য টেক্সটটি কমপ্লিট করো অ্যাডিং সাফিক্সেস প্রিফিক্সেস অর বোথ উইথ দ্য রুট ওয়ার্ডস। মূল শব্দের সাথে প্রত্যয় যোগ করে বা উপসর্গ যোগ করে অথবা উভয়টি। গিভেন ইন দ্য প্যারেন্থেসিস, ব্র্যাকেটে যে শব্দ দেওয়া আছে তার আগে অথবা পরে অথবা আগে পরে দুটোই অংশে যুক্ত করে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। In ancient time, প্রাচীনকালে টেক্সট বুক ওয়াজ দ্য মোস্ট রিসোর্সফুল। এখানে আছে রিসোর্স, এটা হবে রিসোর্সফুল। এফিউএল যুক্ত করতে হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে বলতে চাচ্ছে প্রাচীনকালে টেক্সট বইটাই ছিল কি রিসোর্সফুল, মূল উৎস ফর দ্য স্টুডেন্ট, মানে শিক্ষার্থীদের জন্য, ছেলে মেয়েদের জন্য। টিচার্স ওয়ার দ্য অনলি গাইডস, শিক্ষক ছিল একমাত্র গাইডস অ্যান্ড সোর্স অফ ইনফরমেশন, তথ্য সংগ্রহের জন্য। দ্য স্টুডেন্টস হ্যাড টু কালেক্ট, শিক্ষার্থীদের বা ছাত্রছাত্রীদের কালেক্ট করতে হতো অল দ্য ইনফরমেশন, all the information the students had to collect all the information from the lecture of their teachers. লেকচার অফ দ্য টিচার্স, দেয়ার ওয়াজ নো গাইড বুক, সেখানে কোনো গাইড বই ছিল না, আর আদার রেফারেন্স। There is no guidebook or other reference book, অন্য কোনো রেফারেন্স বুকও ছিল না ইন দ্য মার্কেট। ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড, সেই সময় এ টিচার হ্যাড টু ডেলিভার এ লেকচার বাই স্টাডিং, বাই একটা প্রিপোজিশন টু ছাড়া সকল প্রিপোজিশন পর আইনে যুক্ত হয়, সে হিসেবে এই জায়গাতে আমাদের আইনে যোগ করলেই হয়ে যাবে। স্টাডিং, আমরা এখানে কি যুক্ত করলাম? আইএনজি। The textbook, because of the dash the student become unsuitable. এখানে হবে সিচুয়েশন, সিচুয়েট রয়েছে, সিচুয়েশন, এটা কেটে গিয়ে আইওএন, because of the situation the students used to depend on the teachers completely. As a result, there was a great relation
বড় ধরনের সম্পর্ক ছিল বিটুইন আ টিচার and a student. Their popularity existed among the students in the society. Dear learners, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের এই প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলেছি। আশা করছি তোমরা ইতিমধ্যে বিষয়টি বুঝতে পেরেছো। এরপরও যদি তোমাদের কোথাও কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ I'll try my best to give you a comment reply. Thank you very much for watching this video. আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।